Valence bond theory cannot predict a detailed quantitative analysis of some bonding situation. एक detailed quantitative analysis predict नहीं कर पाया valence bond theory. Qualitative okay, shapes okay, with bond angles okay, but with respect to only qualitative, not with respect to quantitative analysis. Actually, it fails to describe some in-depth bonding situations accurately because ये क्यों नहीं कर पाया, that is very important. ये कर नहीं पाया, that is an information. क्यों नहीं कर पाया, that is a concept. We know that entropy is a state function. It's a derived state function, and it can be expressed as a function of the primary state functions, say temperature and volume. So you can write entropy as a function of temperature and volume. ধরো এরকম একটা তোমার অ্যালকেন আছে, ঠিক আছে, এখানে আমি Cl2H নিয়ে দিচ্ছি, তাহলে এখানে দুটো প্রোডাক্ট পসিবল, একটা হচ্ছে এইটা, একটা হচ্ছে এটা, ঠিক আছে, দুটো প্রোডাক্ট পসিবল। এক্ষেত্রে কি দেখা যায়, মেজর প্রোডাক্ট এটা পাই, আর প্রোডাক্টের রেশিও যদি আমি দেখি, ধরো এরকম পাই 42:, এরকম, ঠিক আছে, প্রোডাক্টের রেশিও এরকম পাই।